Yes, mambo vipi na tusobwa sanjiliwa na hii ni Jiliwa TV. Katika video hii tutakwenda kuangalia jinsi ya kuweza kutengeneza viral videos kwenye YouTube. Yani video zako ziweze kuwa maarufu na kupata watazamaji wengi sana katika mtandao wa YouTube. Ni rahisi sana. Hakikisha kwamba umesubscribe lakini pia umebonyeza alama ya kengele ili kuweza kupata taarifa pindi tu tunapokuwa tumeweka video hapa kwenye YouTube. So by the way, wale ambao hawapatani na Kiswahili, jaribu kuweza kuangalia hizi hatua ambazo tutakwenda kuzifanya, nadhani itaweza kukaa vizuri. So if you are not understand what I'm talking about, just look at the video and follow all my steps, you will understand what I mean. That is a main point. So in this today's video, we are going to see how we can get some keywords and how we can make or creating the viral videos. So let's continue to the normal language. Kwa kitu cha kwanza ambacho tunataka kukifanya ili kuweza kutengeneza video viral, kuna time utakuta unataka kutengeneza video za YouTube lakini umekosa idea kwamba nitengeneze video inahusu kitu gani. So kupitia video hii utakwenda kuelewa jinsi gani unaweza ukawa na idea ya video na aina gani ya video unaweza kuzitengeneza ambazo wengi wanazitafuta sana katika mtandao. So jambo la kwanza utakiwa kuwa una simu yako ama kompyuta yako, halafu then utakiwa kuingia kwenye software ya YouTube ukiwa umewasha data. Okay, ukishaingia hapa kapata kuona tupo kwenye software ya YouTube. Kitu pekee cha kwanza kukifanya, tutakiwa kuenda kwenye alama ya icon hapa, account yako, utaklik kwenye sehemu ya icon, halafu utagusa sehemu hapa chini imeandikwa setting. Utagusa sehemu ya setting. Ukishagusa sehemu ya setting, utakiwa kugusa sehemu imeandikwa history and privacy. Utaigusa. Baada ya hapo utakiwa kugusa sehemu imeandikwa clear watches history. Utakliki okay. Tasubiri mpaka iweze kukupa message kwamba watching history are being cleared. Utakuja hapa chini tena searching history, utaklik clear ili iweze kufuta. Ikisha apply utakiwa urudi nyuma. Baada ya hapo utatakiwa kufunga program, utatakiwa ku close program. Kisha funga program utakwenda ku open upya. Ukisha open upya program ya YouTube, gusa tena kwenye sehemu ya profile. Ukisha gusa profile hapo, ukisha gusa profile, utakiwa kufanya, ukisha gusa sehemu ya profile hapa, utakiwa kuingia katika sehemu imeandikwa tune to incognito here, private tab. Ukisha fungua private tab, utakiwa kwenda kusearch vitu vya msingi vya kuweza kutengeneza kwenye YouTube. So tutakwenda kuangalia vitu ambavyo hii formula inaitwa A to Z. So utakwenda hapa kwenye searching button, utaandika neno how to. Okay? So ukishaandika how to, unatakiwa alphabet kutoka A up to Z. Kwa mfano how to A. So A itabeba how to add music on Instagram, how to apply first eyelash, how to apply eyeline, how to eye drop, how to eye drive, and so on. So mona how to add gadget at home screen, how to animate. So baada hapo utaangalia video gani ambayo una idea kuweza kutengeneza. Kama ni ya hii ya ku add music kwenye Instagram story, utatengeneza hiyo video. Utakuja tena how to be. B itakuja how to beat, how to basic, how to bride, how to build a house, how to build a PC, and then utascroll kote uweze kuitafuta. And then utakuja how to see. Okay? Kisha kuja how to see means ku create, ku connect, ku cut, how to cut a mango, how to create, utakwenda ku search. So according to your language, you can search the way you can. Okay? This, if you are speaking English, many people are searching on YouTube how to because they need to understand or to get the help of their programs. So you need to show them the fix of your of their problem by searching to how to. Okay? And how to D,
how to delete Instagram account, how to deactivate Instagram account, how to drive a manual car, how to delete Facebook account, how to download YouTube videos and so on. So kupitia hii formula utakwenda kulikodi ama kunote, utachukua kidaftari ama kikaratasi au unaweza ka screenshot hizi video za msingi ambazo una uwezekano wa kuzitengeneza. Uweze ukatengeneza how to drive a manual car hali ya kuwa hauna gari. Okay, lakini Facebook everybody anaweza kawa naye kwa sababu kisha kuwa na internet access na device ambayo ni simu ama computer, unaweza unatumia Facebook, unaingia na unaonyesha hizo formulas. So and then ukishafanya hivyo utakuja A B C D E F G up to Z. Ukishaziandika zote utapata total ideas ambazo wengi wanazisearch kwenye YouTube. So utaanza kutengeneza video kupitia hayo mazingira ya hizo titles ambazo umezipata hapo kwenye YouTube. Hicho ni jambo la kwanza. Lakini jambo lingine, make sure kwamba ukishatengeneza video yako ipe title ile uliyoiona kwenye YouTube. Kama wewe ni Mswahili ama ni Mtanzania, let's say unataka kujifunza jinsi ya, so utakuja utaandika jinsi ya, sawa? Okay, jinsi ya kupika keki, kupika pilau, kusoma SMS, kupika biriani, kupika tambi, kupika nini zote. Umeona jinsi ya, okay, let's say namna ya kusoma SMS, namna ya kupika. So utatengeneza video kupitia na ile title ya searching unayodhania kwamba kwenye nchi yako ama kwenye eneo husika na target watu waangalie video zako, huwa wanatumia lugha hiyo kuweza kufikia ama kutafuta matakwa yao katika mtandao. So kwa namna hiyo unaweza ukaona jinsi gani unaweza kupata idea nyingi za kutengeneza video kupitia mtandao wa YouTube pasipokuwa na shida kabisa. Hauishiwi material, every day utakuwa na vitu vipya. Kama ni namna umetumia namna, utatumia vitu, utaandika title nyingi. Leo labda sasa utaandika, itakwambia sasa nini, kesho, jana, juzi, utaviandika vyote. Hapa utakwenda kupata title ama ideas nyingi za kutengeneza video. Na hicho Sanjiliwa, na mimi video yangu imekupa somo kwa namna moja ama nyingine. So endelea kubaki na mimi hapa ili kuweza kujua ni nini kinaendelea katika masuala ya mitandao, Facebook, Twitter na Instagram. Mimi ni Jiriwa TV, utanikuta huko, lakini pia bila kusahau TikTok kama Jiriwa. Lakini tafadhali subscribe alafu kisha bonyeza alama ya kengele.